Blake? Hi. Sorry, my service cut out really quickly. Hi, everybody. My name is Blake, and I'm one of the co-hosts with Invar as well. We're both students at Cal State Long Beach. We're both students at Cal State Long Beach, and we're happy to be able to host this program alongside everybody here is with us today. Thanks for joining us tonight on such a special event to commemorate the lives lost through decades of war and terrorism in Israel. That includes the fallen soldiers and civilian victims of terrorism. As of today, 24,068 soldiers and 4,216 civilians have lost their lives to the hateful acts of terror. To begin, I'll be saying a traditional prayer called Yizkor, which is the prayer for remembrance. The people of Israel will remember their sons and daughters, the faithful and the brave, the soldiers of the Israel Defense Force, and all the fighters of the undergrounds and the combat units in the battles of Israel, and the people of the intelligence, security, police, and prison service communities which sacrificed their lives in the war of the resurrection of Israel, and all who have been murdered in Israel and abroad by murders from terror organizations. The people of Israel will remember and be blessed by their seed and mourn the beauty of youth, the passion for heroism, the holiness of will, and the self-sacrifice which perished in heavy battles. May the victorious fallen soldiers of the battles of Israel be sealed in the heart of Israel for all generations. Inbar, unmute yourself. Sorry. Hey, everyone. I would like to introduce tonight's first speaker, Dalia. She will share in Hebrew the story of her brother, Sergeant Shmuel Gabay. שכול, יומן מילים שאינני אוהבת. שלא תדעו צער, זה שמוליק, הוא נהרג. קבורה צבאית, בחלקה הצבאית. תפילת אלמלא רחמים, קדיש, יהי זכרו ברוך. חלל צה"ל, משפחת השכול, השם ייקום דמו. ויזכור עם ישראל את בניו ובנותיו. אנו מחבקים היום את משפחת השכול, מגש הכסף, עצוב למות באמצע התמוז, איך נפלו גיבורים, ותם יום הזיכרון, ונפתחות חגיגות העצמאות. המושג הקשה והטעון הזה, שכול, שזור בדברי ימיה של מדינת ישראל. מילים מן השורש שחל, משמשות גם משמעות מושאלת של צער, בדידות קשה וערירות. ככתוב בספר ישעיהו, ואני שכולה וגלמודה, גולה וסורה. מיתוס. גם בעולם השכול קיימים אין סופים מיתוסים כדרכם של מיתוסים. לא כולם נכונים, ואין כמו יום הזיכרון כדי לנפץ כמה מהם. לא. הזמן אינו מרפא הכל. לא. זה לא נהיה יותר קל עם השנים. לא. הילדים, הנכדים, אינם תחליף או מזור לילד, לאח, לבן שנפל. לא. אין דבר כזה ללכת מעט מדי או יותר מדי לבית העלמין. ולא. לא לכולנו קוראים לילדינו על שם אהובנו שנפל מסיבות שונות. ולא. החיים לא חוזרים למסלולם, ולא חוזרים להיות בדומה לאיך שהיו לפני. מי בכלל זוכר את החיים לפני? לא. יום הזיכרון הוא לא היום היחיד בו נבקש לדבר על יקירינו שנפל. הרצון לדבר עליו יכול להתעורר בכל אחד מיתר 364 ימות הזיכרון שלנו בשנה. אבל כן, החיים ממשיכים. איך? זוהי כבר שאלה אחרת. כן, אנחנו פוחדים שהמוות שלו יהפוך לחדשות האתמול. וכן, ציניות והומור שחור הם היום שניים מחבריי הטובים.
כן, למרות שהיום אני גדולה משמולי, 6 שנים בליבי, בזיכרוני ובמחשבותיי, הוא תמיד היה ותמיד יהיה האח הצעיר הגדול. כן, כששואלים אותי כמה אחים אתם, אני עדיין עונה ותמיד אענה, 5. כן, היום, אחרי 49 שנים, אני יכולה להשיב על שאלת השאלות. מה זה מבחינתך להיות אחות שכולה? להיות אחות שכולה זה לחיות עם לב שבור. כזה שלא משנה כמה אנוח או כמה זמן יחלוף, הוא לא יתאחה לעולם. ולא אסיים בלי מילה אחת או 2 לאחי הגדול והגדול מכולם, שמוליק. שמוליק, האם אתה שומע? האם אתה יודע שעם המילים הללו של השכול עד היום לא המציאו את המילה שתבטא את מידת חסרונך, את גודל האובדן ואת עוצמת הגעגוע? איפה אליעזר בן יהודה כשצריך אותו? ועוד רציתי שתדע, שמוליק, הערב לראשונה מזה שנים הגעתי לטקס לציון יום הזיכרון. לא הלכתי עד עכשיו לא מפני שליבי גס בטקסים, אדרבה. לטקסי יום הזיכרון הייתה חשיבות רבה בעיניי, מאז ומעולם. לא הלכתי לא מפני שהייתי טרודה במקום אחר, אדרבה. מכל עסק שיש לי אני מתפנה כדי להשתתף בטקסי זיכרון, הבאים לכבד את הנופלים לעיני אוהביהם ואהוביהם. לא הלכתי לא מפני שנפגעתי מהדוברים, אדרבה. אני זוכרת דברי טעם נרגשים ומרגשים שנשאו בהם. אבל יותר מכל, אני זוכרת את עצמי, עומדת בטקס, מקשיבה לרשימת הנופלים, כשנפשי דרוכה לשמוע את שמך, שמוליק. מחשבותיי נודדות מעצמן בשבילי הזיכרונות בתוך יער היגון. יפה הוא המנהג שהקהל נאסף להזכרת נשמות, שפורטים את שמותיהם של אלה שהלכו לעולמם, מבני הקהל או משפחותם. יפה בעיניי הוא המנהג הזה שיש בו מעין הקלה, לא מן הכאב שמסב היגון, אלא הקלה מן הקהל. קהל שנאסף להזכיר את השמות, הוא קהל שהשכחה לא כבשה אותו. המפגש הזה הערב מהווה נדבך נוסף ואמיץ לדרך המכובדת שבה ממשיכה ומתקיימת מורשתם של הנופלים. מאחלת אני לכולנו כי נדע לאסוף את השברים, נדע לתמוך זה בזה, וביחד נוסיף לחלום על עתיד טוב יותר לילדינו. לעשות כל שלאל ידינו, להביא שלום עלינו ועל כל ישראל, ולהגשים את דברי הנביא ישעיהו בן אמוץ, וכיתתו חרבותם לעתים, וחניתותיהם למזמרות. לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. Thank you, Dalia, for sharing your story with us. The singer Amit Farkas sang the song Million of Stars, which was written by a friend of her brother at his funeral. Amit's brother, Tom, was a pilot in the IDF and died in a helicopter crash during the Second Lebanon War in 2006.
כבר הלאה עם חצי חיוך, עלית למעלה מיליון כוכבים בשמיים תופסים את הצבע שלך בעיניים. תן רק עוד שנייה אחת לומר לך שלום. רצית לעוף, הלכת רחוק מדי בתוך הטירוף, אין מי שישמור עליי. מיליון כוכבים בשמיים תופסים את הצבע שלך בעיניים. רציתי שנייה אחת לומר לך שלום. אני רציתי לשיר, אתה הרמת גיטרה, מלאך מנגן לי עכשיו, אז איתך אני שרה. מיליון כוכבים בשמיים תופסים את הצבע שלך בעיניים. רציתי לשיר לך, לומר לך שלום. רציתי שנייה אחת לומר לך שלום. תן רק עוד שנייה אחת לומר לך שלום. ביי תום. The next story being told tonight is by Ori Shlonim. His story will be presented via video recording. Shalom, everybody. My name is Ori Shlonim. I'm a lawyer from Israel. I live in this country for 10 generations. My family came from Hebron. I am the first one who was born in Tel Aviv, but all my fathers, they came to Hebron in the 19th century. My name is Ori, but it is a nickname. My full name is Shneor. I'm named on Baal Tanya, the head of Chabad, whose family came to Hebron at that time. I dealt for many, many years, more than 30 years. I dealt with Israeli prisoners of war and missing in action soldiers. I was a special consultant for 7, even 8 defense ministers and prime ministers for 1 shekel a year, totally volunteering. I was part of the negotiations, intelligence, operations, and also connections with the families. And on this sad day, our Memorial Day, I am with you. Just in a nutshell, I can tell you that this issue of prisoners of war missing in action is going with our life from day one of the existence of the State of Israel. And from my point of view, it is one of the saddest occurrence for a family, or even for the whole nation, to live in uncertainty regarding a missing in action soldier or prisoners of war. There were some that were in captivity for years, and at that day, we remember those who were killed or those who are dead. We're not talking about those who are in captivity nowadays, because they are alive and they have nothing to do with the Memorial Day. That day, I'm sharing with you my book. I wrote a book regarding it. My book name is A Knock at the Door. It's in English. And I wrote about most of the missing in action soldiers that were here in the last 30 years. Some of their families shared their chapters in this book with their emotions, their thoughts, their feelings. And I can tell you that I'm
at that day I'm sad, but I'm happy to share with you all these details because I believe that it is one of the saddest events of our country that some of our soldiers are being kept in captivity for years. Some of them are being in Gaza, some were held in Lebanon, and this is my opportunity to share with you, even in a short time, this part of my life, which is most of my life, on top of my other business and private life. I would like to greet you for a Yom Ha'atzmaut Sameach, but it will be only after our sad day will be end. And I hope to come one day to Los Angeles and to talk with you and tell you all the stories and everything about this part of my life. So for the time being, I wish you a very happy Yom Ha'atzmaut. I hope I will see you one day and wish you all the best. Thank you very much. Tonight's last speaker is Dan Eder. He will share with us his personal story. Hi, everyone. My name is Dan. In honor of their remembrance, I was asked to come and share my personal story. It's not something I share often, but ultimately I think it's important to honor the people you love who have made the ultimate sacrifice for their country. So here I go. In 1993, my grandfather Morris was living in Netanya at the time, was going through his daily errands when he decided to pay a visit to his son David at the electronics shop he owned. While they were catching up and having a casual chat, a Palestinian terrorist snuck up behind my grandfather, stabbed him several times in the chest, and fled. A few hours later, my grandfather died from his injuries. I was 3 years old at the time, so while my memory of him is clouded, this tragic story has resonated throughout my family for as long as I can remember. Heartbroken and filled with grief, my uncle, the owner of the shop in which he witnessed his father being murdered, decided to leave Israel and move to the States, where he spent the next 2 decades. In 2014, his son, my cousin Liran, decided to return to Israel after living with his dad in Florida for a couple of years. He had just gotten married to his partner of 4 years when the 2014 Gaza war broke out. Liran was an active reservist at the time, having previously served as a combat officer in the Armored Corps. And although he was exempt from joining the war due to his wedding, he insisted on helping out his fellow officers in the battlefield. On July 31st, 2014, my uncle David sent him a message asking if everything was okay. Liran replied, "I'm okay. I'll call you tonight." A couple of hours later, Liran went into the battlefield. After aiding his fellow soldiers, he was on his way back to camp carrying an injured officer on a gurney when his platoon suffered a direct hit by a ballistic missile. His father's WhatsApp message remained forever unanswered. I fled to the United States so that the sadness caused to me by terrorism would leave my soul, but I am forever haunted by this curse. Even when I am far away across the ocean, they have taken my dear son away from me, said his father at the funeral. The grandfather was killed in an attack. The grandson was killed in Gaza, said the headlines. I never imagined I would ever see my late grandfather and dear cousin side by side on the front page of Israel's biggest news outlet. But this is the sad reality of living amid this conflict. Yehi zichro baruch. Thank you.
Hello, everyone. My name is Yarin. I'm the Israel Fellow at Beach Hillel. I would like to thank everybody who joined the ceremony tonight. I would like to thank Dana and all the JCC for helping us tonight to make this event happen. I want to thank Inbar and Blake, our Beach Hillel students that work with me in order to make this event happen. A big thank you to Dalia, Dan, and Ori for sharing your stories about your loved ones. I know it's difficult, but it's very important for us to hear the stories, and this story. I want that the stories of these heroes are heard, and I think it's important that we remember them not only today and tomorrow, but all the time. And as every ceremony, Yom Hazikaron ceremony in Israel, we're going to end up with a tikva. So I'm going to pray right now. Thank you all. May their memories be a blessing. Yehi Zechram Baruch.